This chapter describes the dynasty of Shariati, another son of Manu, and also tells about Sukanya and Revati. В этой главе рассказывается о династии Шарети, еще одного сына Ману, а также о Сукане и Ревати. Devagya Shariati gave instructions about what to do in the ritualistic ceremony observed on the second day of the yagya of Angirasas. One day, Shariati, along with his daughter known as Sukanya, went to the ashram of Chavanamuni. There, Sukanya saw two glowing substances within the hole of earthworms, and by chance she pierced these two glowing substances. As soon as she did this, blood began to come from that hole. Consequently, King Shariati and his companions suffered from constipation and inability to pass urine. When the king asked why circumstances had suddenly changed, he found that Sukanya was the cause of this misfortune. Then they all offered prayers to Chaivanamuni just to satisfy him according to his own desire, and Devagya Shariati offered his daughter to Chaivanamuni, who was a very old man. Девагья Шариати объяснил потомкам Ангиры, какой обряд нужно совершить на второй день яги. Однажды Шариати вместе со своей дочерью Суканей отправился в ашрам Чьяванамуни. Там Суканья заметила в муравьиной норке две светящиеся точки из-за и забавы ради решила проколоть их. Как только Суканья сделала это, из норки потекла кровь, и царь Шарети и его спутники тотчас лишились способности справлять большую и малую нужды. Задавшись вопросом, почему произошла эта перемена, Шариати обнаружил, что причиной была Суканья. Тогда царь и его свита стали умолять Чьяванамуни простить их, обещая исполнить любые его желания, а сам Девагья Шариати предложил в жены старцу свою дочь. When the heavenly physicians and the Ashwini Kumaras once visited Chavanamuni, the Muni requested them to give him back his youth. When these physicians took Chavanamuni to a particular lake in which they bathed and regained full youth. After this, Sukanya could not distinguish her husband. She then surrendered unto the Ashwini Kumaras, who were very satisfied with her chastity and who therefore introduced her again to her husband. Chaivanamuni then engaged King Shariati in performing a Soma Yagya and gave the Ashwini Kumaras the privilege to drink Soma Ras. The king of heaven, Lord Indra, became very angry at this, but he could do no harm to Shariati. Henceforward, the Ashwini Kumar physicians were able to share in the Soma Ras. Какое-то время спустя, когда небесные целители Ашвини Кумары посетили Чьяванамуни, тот попросил их вернуть ему молодость. Ашвини Кумары привели Чьявану к волшебному озеру и, омыв его, там превратили мудреца в юношу. Суканья не могла узнать своего мужа и смиренно обратилась за помощью к Ашвини Кумара. Те же, довольные ее целомудрием, снова подвели ее к мужу. Позже Чьяванамуни побудил царя Шариати совершить Сома-ягию, во время которой позволил Ашвини Кумарам выпить Сома-расу. Из-за этого царь небес Индра необычайно разгневался на Шариати, но не смог причинить ему вреда. С тех пор врачеватели Ашвини Кумары получили право на свою долю Сома-расы. Shariati later had three sons named Uttanabari,
Anartha and Burishena. Anartha had one son whose name was Revata. Revata had 100 sons, of whom the eldest was Kakudmi. Kakudmi was advised by Lord Brahma to offer his beautiful daughter Revati to Baladev, who belongs to the Vishnu Tattva category. After doing this, Kakudmi retired from family life and entered the forest of Badarik Ashram to execute austerities and penances. У Шарьяти было 3 сына, у Тарабадхи, Бархи, Анарта и Буришена. Единственного сына Анарты звали Реватой, а у Реваты было 100 сыновей, старшим из которых был Какудми. Господь Брахма посоветовал Какудми отдать свою прекрасную дочь Ревати в жены Баладеве, принадлежащему категории Вишну-татвы. Какудми так и поступил. После этого он оставил семейную жизнь и отправился в лес Бадарика Ашрама, чтобы совершать там аскезу. Shri Sukavacha Sharyatir Manavo Raja Pramishta Sambhabhuvavaha Yona Angirasam Satre Dvitiyam Ahar Uchivan. Sukadeva Goswami continued, O king, Saryati, another son of Manu, was a ruler completely aware of Vedic knowledge. He gave instructions about the functions of the second day of the yajna to be performed by the descendants of Angira. Шри Шукадева Госвами продолжал. О царь Шарьяти, еще один из сыновей Ману, был мудрым правителем и в совершенстве знавшим Веды. Он объяснил потомкам Ангиры, что нужно делать на второй день яги, который они совершали. Sukanya nama tasyasit kanya kamala lochana taya sardan vanagato yagame chayana shamam. Shayati had a beautiful lotus-eyed daughter named Sukanya, with whom he went to the forest to see the ashram of Shavanamuni. У Шарьяти была прекрасная лотосоокая дочь по имени Суканья. Однажды вместе с ней он отправился в лес к ашраму Чьявана Муни. Sakibi parivrita vichin vant yangi ripan vane valmika randre dadrashi kadyote eva joiti shi. While that Sukanya, surrounded by her friends, was collecting various types of fruits from the trees in the forest, she saw within the hole of the earthworm 2 things glowing like luminary. Когда в окружении подруг Суканья гуляла по лесу и собирала лесные плоды в норке муравья, она вдруг заметила 2 ярко светящиеся точки. Sadaiva chodita bala joiti shi kantikena vaya avidyan mugda bhavena susrakshikrit tato bahi. As if induced by providence, the girl ignorantly pierced these 2 glowworms with a thorn. And when they were pierced, blood began to ooze out of them. Лекомая провидением, девушка бездумно проткнула светлячков колючкой. Когда она это сделала, она увидела, что из норки потекла кровь.
Shakrin Mutra Nirodo Bhut Sainikanam Chatat Chanat Rajarsis Tam Upalaksha Purushan Vishmito Brabit. Thereupon all the soldiers of Shariati were immediately obstructed from passing urine and stool. Upon perceiving this, Shariati spoke to his associates in surprise. В тот же миг Шариати и его воины обнаружили, что не могут справлять ни большую, ни малую нужду. Недоумевая, Шариати сказал, обращаясь к своим спутникам, следующее. Apya Badram na Yusmabir Bhargavasya Vichestitam Vyaktam Kenapinas Tasya Kritam Ashrama Dushanam. How strange it is that one of us has attempted to do something wrong to Chavanamuni, the son of Brigu. It appears that someone among us has polluted this ashram. Кто из нас мог причинить такой-то вред Чьяванамуне, сыну Бригу? Судя по всему, кто-то среди нас осквернил его ашрам. Sukanya praha pitaram vita kinchit kritamaya dve joy tishi ajanantya nirbine kantakena vai. Being very much afraid, the girl said to her father, I have done something wrong, for I have ignorantly pierced these two luminous substances with a thorn. Испуганная Суканья сказала своему отцу, это я виновата, нечаянно я проткнула колючкой два светящихся существа. Duhitus tat vichakshutva saryatir jata sadvasa munim prasadayanasa valmikantaritam shanai. After hearing this statement by his daughter, King Sharyati was very much afraid. In various ways, he tried to appease Chavanamuni, for it was he who sat within the hole of the earthworm. Услышав признание своей дочери, царь Шариати не на шутку испугался. Он стал делать все, чтобы умилостивить Чьяванамуни, ибо это он сидел в норке муравья. Tad abhiprayam agyanaya parad duhitaramune krichan muktastam amancha puram prayati samhita. King Sharyati, being very much contemplative and thus understanding Chavanamuni's purpose, gave his daughter in charity to the sage. Thus released from danger with great difficulty, he took permission from Chavamuni and returned home. Необычайно проницательный царь Шариати понял намерение Чьяванамуни и отдал свою дочь ему в жены. Так с трудом, избежав опасности, Шариати с позволения Чьяванамуни вернулся домой. The king, after hearing the statement of his daughter, certainly told the great sage Chavanamuni everything about how his daughter had ignorantly committed such an offense. The Muni, however, inquired from the king whether the daughter was married. In this way, the king, understanding the purpose of the great sage Chavanamuni, Tad Abhiprayam Agyaya, immediately gave the Muni his daughter in charity and escaped the danger of being cursed. Thus, with permission from the great sage, the king returned home.
Услышав признание дочери, царь рассказал мудрецу Чьявани о том, как она по неведению совершила свой проступок. Мудрец же в ответ поинтересовался, не замужем ли она. Так царь понял намерение Чаванамуни, тат абхипраям агьная, и сразу согласился отдать ему в жены, тем самым избавив всех от проклятия. После этого, с позволения великого мудреца Шариати, возвратился домой. Sukanya chavanam prapya patim parama kopanam priyayam prinayam asachitagya apramat tanu ritibi. Chavanamuni was very irritable, but since Sukanya had gotten him as her husband, she dealt with him carefully according to his mood. Knowing his mind, she performed service to him without being bewildered. Чаванамуни был очень гневлив. Однако Суканья, как верная жена, всегда вела себя с ним очень покладисто. Понимая характер супруга, она невозмутимо служила ему. Purport. This is indication of the relationship between husband and wife. A great personality like Chavanamuni has the temperament of always wanting to be in superior position. Such a person cannot submit to anyone. Therefore, Chavanamuni had an irritable temperament. His wife, Sukanya, could understand his attitude, and under the circumstances, she treated him accordingly. If any wife wants to be happy with her husband, she must try to understand her husband's temperament and please him. This is a victory for a woman. Even in the dealings of Lord Krishna with his different queens, it has been seen that all the queens were the daughters of great kings. They placed themselves before Lord Krishna as his maidservants. However great a woman may be, she must place herself before her husband in this way, and that is to say, she must be ready to carry out her husband's orders and please him in all circumstances. Комментарий. Какими должны быть отношения между мужем и женой? Великие люди, подобные Чаванаму, не всегда стремятся занимать главенствующее положение. Они не склонны никому подчиняться. Вот почему Чаванамуни был так гневлив. Но его жена Суканья понимала характер мужа и вела себя соответствующим образом. Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, она должна понять характер своего мужа и стараться доставлять ему удовольствие. В этом победа женщины. Жены Господа Кришны были дочерьми великих царей, и тем не менее, в отношениях с мужем они вели себя как его служанки. Какой бы великой женщина ни была, она должна вести себя с мужем именно так. Иначе говоря, она должна быть готова выполнить любое распоряжение мужа и всегда стараться удовлетворить его. So this kind of idea is coming out a lot in modern marriage counseling and preparation, but it goes both ways. Эта идея, она для браков, но оно работает с двух сторон. And then in the case of devotees, say the husband doesn't want to be a devotee and he's demanding X or he's, so much, then it becomes another issue. Но если муж не That's why хочет we have быть to be very преданным, careful before we know the person very
Марач, что-то... Если муж не хочет быть преданным, и он как бы все это отвергает, всю эту идею, это немножко другая история. Нужно быть с этим очень осторожными. But this applies in any relationship and parents, guru and disciple, all these things should be submissive. We should all be submissive to Krishna. Maharaj, you didn't hear you. You wasn't online. What? You wasn't online. You just we didn't hear what you said. Yeah. Can you Anyway. repeat, please? Yeah, the wife being very submissive. We find this now in many kind of therapy sessions and advice for marriages. Мы находим очень много, у нас есть много очень терапистов, терапии для браков, которые пытаются эти браки все сохранить. And that applies in any kind of relationship, guru and disciple, children and parents. И это работает на всех уровнях, и в браке, и между гуру и его учениками, и родителями, и детьми. Hope this doesn't go on like this, getting cut off. Yeah. Okay. When their life at home is sure to be disturbed by ultimately completely broken. In the modern day, the wife is never submissive, and therefore home life is broken even by slight incidences. Either the wife or the husband may take advantage of the divorce laws. According to the Vedic law, however, there's no such thing as divorce laws, and the woman must be trained to be submissive. Только тогда она будет счастлива. Если жена так же вздорна и требовательна, как муж, их семейная жизнь будет доставлять им одни беспокойства и в конце концов разрушится. В наше время, когда жены не подчиняются мужьям, большинство семей распадается из-за сущих пустяков. Либо муж, либо жена подают заявление на развод. Но в ведическом обществе нет такого понятия, как развод. Поэтому женщин в нем учат повиноваться воле мужа. Westerners contend that this is slave mentality for the wife. Factually, it is not. It is a tactic by which women can conquer the heart of the husband, however irritable or cruel he may be. In this case, we
clearly see that although Chaivana Muni was not young, but indeed old enough to be her grandfather, and was also very irritable, Sukanya, the beautiful young daughter of the king, submitted herself to her old husband and tried to please him in all respects. Thus, she was faithful and chaste wife. На Западе такое отношение к женщине называют ее рабством, но на самом деле это не так. Это особая тактика, с помощью которой женщина может завоевать сердце мужа, каким бы раздражительным или грубым тот ни был. В примере Чьявана Муни мы видим, что хотя он был стар и годился Суканье в дедушке, и вдобавок ко всему был очень гневливым, Суканья, юная и прекрасная дочь царя, подчинялась своему престарелому мужу и старалась ему во всем угодить. Так она исполняла долг верной и целомудренной жены. Paschachit Tvata Nasa Vasramagato To Pujaya Provacha Vayo Me Dattam Ishvaro. A lot of cuts, so let's see what happens. Just welcome to Africa. Thereafter, sometime having passed, the Ashwini Kumaras, after offering them respectful obeisances, Shavamuni asked him to give him useful life, because they could do that. Прошло время, и как-то раз братья Ашвини Кумары, небесные целители, пришли к ашраму Чьявана Муни, поклонившись им. Чьявана Муни обратился к ним с просьбой вернуть ему молодость, ибо знал, что они могли это сделать. The heavenly physicians like the Ashwini Kumaras could give youthful life, even to one who is advanced in age. Indeed, great yogis with their mystic powers can even bring a dead body back to life if the structure of the body is in order. We have already discussed this connection with Raja's soldiers and their treatment by Shukracharya. Modern medical science has not yet discovered how to bring a dead body back to life or bring you energy. Небесные врачеватели, подобные Ашвини Кумарам, могут вернуть молодость даже самому старому человеку. Более того, великие йоги-мистики способны оживить мертвое тело, если оно не разложилось. Об этом уже шла речь в текстах, описывавших, как Шукрачарья исцелил воинов Махараджа Баби. В современной медицине неведомы секреты оживления мертвых или омоложения стариков, однако из стиха явствует, что подобные исцеления возможны, если врачеватель знает ведические науки. Hare Krishna. Харе Can you hear Кришна, me? Yes. I'm going to have to maybe be cut off for a minute.
Окей.